Here we go. Let's save Satoko. 拒否ですか？理事の係長さんから連絡があってね、相談所の所長はあくまでもこっちの言い分を聞くつもりはないらしい。向こうも引き続き内部で調整してくれるみたいだけど、ただこっちは聡子ちゃんを救うのに一刻を争ってるんだからな。そんな悠長なことは言ってられないって言い返してやったよ。The mayor came to the school before noon to explain to us what went down with the officials. We had all gathered in the teacher's office to meet with him. 私は所長さんの顔は見てないんだけど、ひなみざわの名前を出して強気なことだね。I think he's more stupid than tough. なんでも最近就任した職員らしくて、あまり町会のこととかを知らないらしい。住民の一部がごねてるくらいにしか思ってないらしいよ。バカですね。他の町会ならいざ知れず、ひなみざわを本気で敵に回しますか。かわいそうなのです。こうなりゃもうやるしかない。さっき神社で役員と話したんだけど、もう後には引けない。何しろうちの名前を出しちまった以上、そうですかダメですかじゃ引き下がれねえ。私たちは今日もこの後すぐに行くつもりです。町会からも人数を出せないか、これからすぐに調整するよ。これからお寮さんのところに行って対応を協議する。ダム戦争の時はともかく、何しろ普通の土曜日じゃないですか。なかなか人なんて集められないんじゃないですか。ケイちゃん、ここは都会じゃないからね。野良仕事の人の方が多い。曜日なんて基本的に関係ないんだよ。だから土曜日の真っ昼間から準備の人でも大勢集まれるわけよ。I see. I tend to think of adults as people who work at big companies. But this is Himizawa. I almost forgot about that. 普通のお役所は土曜日だからお昼で閉まっちゃうけど、相談所は土曜日も午後3時まで空いてるそうだ。Wrong button. だから1時に現地集合にしてもらっていいか？何人集められるかはちょっと約束できねえけどな。何人来てくれても嬉しいです。どうかよろしくお願いします。大人の人が増えるのは私たちには心強いね。そうだな。4日続けて同じ顔ぶれだから相当インパクトがあるぞ。どのくらい集まるかはお寮の号令次第なのです。そうだね。来てくれる人数でバッチャの本気度が測れるだろうね。お母さんが言うほどお寮ばあ様が機嫌がいいなら30人くらいは来るかもです。役員に青年部、妥当な数字でしょ。大人30人に子供が10人ちょっと。昨日よりもずっとそれらしいね。もちろん私も行くからな。拡声器も持って行っちゃうぞ。Oh shit, you know that things are about to go down when Kimiyoshi brings his megaphone. おほおじいちゃん必殺の鬼の拡声器ですね。あれって壊れたんじゃないんですか？それは古い方だよ。機動隊に壊されちゃったけどな。鬼が淵、
死守同盟の頃の血がうずいてくる。どうやら今年は綿流しの前に別の祭りになりそうだな。相談所め待ってろよ。またさとこちゃんが認めないからの一点張りなのかな。可能性は高いな。リカちゃんの方はその後どうなんだ。さとこに素直に助けを求めるよう説得はできたのか。僕なりの精一杯は言ったつもりです。あとはさとこ次第としか言いようがないです。さとこも早く変な意地を捨ててくれればいいのに。お姉、捨てていい意地と捨てちゃいけない意地があります。私はさとこの気持ちがわかりますよ。あ、ごめん。そういう意味で言ったんじゃないよ。さとこちゃんは内心誰の助けもいらないと思ってるかもしれない。でもあの表情を見て助けを呼んでいるように見えないなら、そんなの仲間じゃないと思う。そうだな。確かにさとこが助けを求めてくれれば一番話は早い。でもそれを待ってたら大変なことになっちまうんだよ。赤信号の横断歩道の真ん中に立つ子がいたら、まずは諭す前に歩道に連れ戻す。諭すより手を引くのが先であることもありますです。いい例えだね。まずはさとこちゃんの手を引っ張ることから始めないとね。話はわかりました。では教室へ戻って早くホームルームにしましょう。 No time, Chie. 行く前にちゃんと家に帰ってお昼にするんですよ。お昼抜きで買い食いはいけませんからね。At that point, everyone was thinking there wouldn't really be 30 adults there to support us. However, we were wrong. I had no idea how serious Hinamizawa can get. By the time I get there with my 10 classmates, the quiet atmosphere around the library had completely disappeared. すっごい。これ全部ひなみざわの人だよね。ひなみざわだけじゃないね。沖宮に住んでる人にも動員がかかってるね。本当だ。お店のエプロンをしたまま駆けつけてきてる人もいるぞ。かなり異様な光景だぞ。ということは、おりょうは相当本気で号令を出したようなのです。そのようです。なんだか私には心地いい雰囲気ですね。私の大好きだったダム戦争の頃が懐かしくなります。ケイ！ God damn it! 今日はすごいっすね。おお、亀田くんか。まあな、ひなみざわ丸ごとに声をかけたってわけだ。集められるのは子供だけだと思ってました。まさか大人まで集めるなんて。そこにしびれる、憧れるっす。まさかこれだけの大人が集まるとは思わなかったにより。 God damn it. I forgot they existed. 女の子は人類の宝でござる。同志がこれだけ集まるのは当然でござるよ。Stay the fuck away from Satoko. Thanks for helping, but once we save her, don't go near her. Not only had many people shown up, but many different kinds of people too. I wonder how many people there are. 軽く数えて100人を超えてるね。しかも話を聞いてると、まだ遅れてくる人たちがいるみたい。Hell yeah.
前原さん、遅れて申し訳ありません。すごい人数じゃないですか。やはり鬼ヶ淵の人たちが集まるとすごい規模になりますね。話は聞いてたけど、あなたって本当にすごいのね。いよいよもってダム戦争の頃を彷彿させるよ。しかしこれだけの人数をまとめたなんて、圭一君はすごいね。ひなみ沢の顔役だね。圭一君。ああ、結構集まったね。村長さん、一体何人に声をかけたんです？人数なんか知らないよ。教会の連絡網で獅子同盟の緊急集合をかけただけさ。みんな野良を放り出して駆けつけてくれた猛者ばっかりだよ。ああ、みんな今日は教会としての講義だから、獅子同盟の名前が入ったものは使わないでね。あ、圭一くんのお父さんも来てるよ。こんにちは。いやー、レナちゃん、こんにちは。ケイチ、父さんも応援に来たぞ。母さんも来たがってたんだが、ちょっと仕事の電話待ちがあってな。頑張れと伝言を頼まれてるぞ。Hell yeah. うん、ありがとう。しかし、お父さんもダム戦争の頃の話は一応聞いてたんだが、すごいな。圭一はこの人数の代表なんだろ？うん。最初はほんの5人程度の代表だったつもりなのに。でもこうなっちまったら、100人率いるのも1000人率いるのも同じさ。仲間を救うために最善を尽くす。圭一、いよいよ正念場なのです。だな。兵力十分、気合もたっぷりだ。相談所の連中、さっきからカーテンの隙間から何度もこっちを伺ってるぜ。きっとビビってやがる頃だぞ。They're crying and pissing their pants. 所長、なんだかすごい人数ですね。どうしましょどうするもこうするもない。粛々と事務を進めるしかないでしょう。陳情があれば聞くのは窓口の仕事です。私はちょっとこの後出張があるので係長の方で対応してください。 Wow. Just a great show of how much you value your own workers. う。ですが表では所長は直談判に応じろなんてプラカードを掲げてますよ。ほら。That banner was the same one that the Onikafuchi Guardians had used in the past. They brought along as many banners as they could reuse. This one said, the head of the office, but originally it meant the head of the construction office. Of course, the head of the Child Consultation Center didn't know about that. 所長は先日代表3人と話をしてますよね。自治の話によると、ひなみ沢の連中は顔を覚えるのが早いそうです。所長が駐車場に行くまでの間に面が割られちゃいます。Now you actually have to fucking do your job, Chief. 係長、裏の職員追用口のとこにも何人か張り込んでるみたいっす。What do you mean? Are they gonna kidnap me or something? ダム戦争の当時は流血沙汰が当たり前だったそうですから。もし所長の出張も日を改められるものなら、今日は控えた方がよろしいんじゃないかと。I guess that'd be for the best. It's not an emergency, so I'll just stay here for today. The next moment, the crackling noise of a speaker echoed outside. Testing!
They were adjusting the output of the speakers. A few trucks carrying those speakers were parked outside. The head of the consultation center finally realized, in that moment, what it really meant to fight against the village of Hinamizawa. すごい人数です。なんだかもうじき入ってきそうな勢いですね。If they come inside, they'll disturb our work. Don't let them in. It was half an hour past the appointed assembly time. The mayor told me that there were still a few more people on their way. Even more people are going to show up? Rika counted up all the people here already and found that there were more than 150 of them. I really doubt we can get this many to come back by Monday afternoon. Hopefully, we can finish this today. よし、ケイチ君。このくらいで行こう。The mayor gave me the green light. He wanted us to chant our slogan in chorus before going inside. It really was like a real protest. でもみーちゃん、こんな大勢であの狭い建物の中に全員入れるのかな？もちろん全員は無理だよ。中に入れる人と溢れちゃう人に分かれちゃう。だから中に入る前に全員でシュプレヒをあげるわけ。おねえ、今日は物を蹴ったり壊したりは厳禁ですよ。しないよ、私はそんなこと。あんたが私の時にやった悪行のせいで私は迷惑してるんだから。Oh my god, Shion! So all those things said about Mion and Himasabushi was actually Shion's doing. For the most part, I think. Oh my god! おや？あれは大石さんじゃないですか？ Yo. I didn't expect it. One second. I didn't expect to see him here. Of course, he's my mahjong friend. He came here to support me, even though he's not from Himizawa. 前原さん、どうもどうも。大石さん、ちょうどいいところでした。これから中に入ろうというところだったんです。After yesterday's episode, I don't know if I could see you in the same light, Ooishi, ever again. After yesterday's episode, man. Ooishi was accompanied by a few of his own men. He brought along 4 police officers in uniform. 前原さん、ちょっと急ぎのお話が。Kimiyoshiの村長さんも、どうもどうも。Oh shit. Sorry, Ooishi. 大石さんじゃないですか。Sorry, Ooishi. Oh, that one hurt. That one hurt. おや、どうしたんです？ちょっとお二方に大至急のお話がありまして。ちょっとよろしいですかね。ここではなんですので、もうちょいあちらの方へお願いします。どうしてですか？ですね、早い話がここはお役所の敷地内です。特定の目的で占用することは禁じられてます。I was really taken aback. I thought we were just getting started, but Ooishi-san, and by that I mean the police, are telling me to break up the crowd. どういうこっちゃん。役所は住民の声を聞かんって言うんですか？そうです。俺たちは
別に悪いことをしようってわけじゃない。聡子をすぐに助けてもらいたいと訴えに来ただけですよ。それがどうしていけないんですか？この敷地内での無届け集会がまずアウト。それから、鹿骨市児童相談所施行条例という条例があり、施設長は業務の支障になると認定した場合、敷地からの退去を命じることができるとなってるんです。施設長って誰です？まあ、早い話が児童相談所の所長さんですな。汚ねえ！話も一切聞かないつもりかよ。じゃあ俺たちはどう訴えればいいんですか？敷地からの退去ってんだから、ここから出てそこの歩道からならいいわけですか？公道での集会なら県の公安委員会に届け出を出してください。詳しくはお近くの警察署へお願いいたします。つまり今日は解散せざるを得ないってことなんですよ。まあ、前原さん、相当向こうに嫌われちゃったということですな。そんなバカな！こんなことってない！せっかくこれだけの人が聡子を救えと結集してくれたのに、それを伝えることもできないなんて！ My friends soon all came running over. Ooishi-san explained the situation to them, and they reacted exactly the same way I did. そんな、こんなのってひどすぎです。向こうは私たちがいくら訴えてもやってきた人数を書くだけじゃないですか。だから私たち支持を集めて人数を集めたんです。まあね。いくら言っても向こうにはそういう権限があるってんだからね。こればかりは仕方ないよ。おとなしく警察に従うか、警察を敵に回すか、二つしかない。もうダム戦争は終わってます。戦争ごっこはご勘弁願いたいですな。くそ！じゃあどうするんだよ！おとなしく解散してまた出直すか？出直しても多分同じだよ。また同じことになる。所長はもう私たちには一切会う気がないんだよ。Because he can't do his job. 役所の機嫌を損ねるってのはこういうことだからね。じゃあみーちゃん、私たちはこれからどうするの？ここからは息の長い戦い方しかなくなってくるね。敷地に入れないってんだから、せいぜい最小の人数で正面の歩道から横断幕張って要求貫徹を叫ぶくらいだね。それを延々と連日やり続けてプレッシャーを与えるしかない。短期決戦どころか長期戦ってことかよ。お役所もヤクザだからね。意固地になるとかえって逆効果かもしれない。天下の鬼ヶ淵死守同盟がこれでおしまいですか？情けない。おじいちゃん、なんとかできないんですか？シオンちゃん、死守同盟はもちろん推しの強さで戦ったところもあるけど、基本は粘りなんだよ。ここまで露骨に拒否されると、ダム戦争の時の工事事務所と同じで、あとは囲んで長期戦しかなくなっちまうよ。Oh, Kimiyoshi's getting riled up a little bit. But that's not going to work. There are so many people here. I was supposed to end this today. Satoko didn't come to school again today.
Her uncle called and claimed that her cold had resurfaced. He promised that she'd be back on Monday. But hearing that wasn't any relief to us. Today is Saturday, so there are 2 more days until then. Nothing is guaranteed for Satoko. In the world I imagined, it was too late to save Satoko by the day before Watanagashi. The Satoko in real life hasn't gone to that point yet. But nothing guarantees that she'll still be fine in just 2 days. I don't know if she'll still be sane the next time we see her. 長期戦なのか。結局、相談所が望むだけの期間を待つしかないのか。ダメだよ、圭一くん。さとこちゃんを救うのに一刻の猶予もないの。That's right. なぜって言われたら困るけど、それがわかるの。せっかくこれだけの人数が集まったのに、もはや中に入ることもできないなんて。Rika-chan said that with tears in her eyes. Damn it. Damn it. Damn it! I told Rika-chan that I could defeat anything if I put my mind to it. I don't want to give up here. Even a few days ago, we never imagined that we'd get this many supporters. We got approval from the town council, and even from Mion's grandma. What else am I supposed to do? What can we do to make our wish come true? Is there something we haven't done yet? Son of a bitch! リカちゃん、そんなに悔しがることはないよ。みー、私たちはやれることはすべてやってる。そう信じてる。ね。ああ、できるすべてをやったと信じてる。だったら、追い風が吹くのを待つしかない。準備が万端なら、あとは待つしかないんだよ。きっと追い風は吹く。それはいつなんだよ。くそくそくそくそ。Oh no. Satoko was sleeping like dead. If he didn't send her to school, that annoying teacher might come to harass him again. He really wanted her to go to school today. However, no matter how much he forced her to wake up, she collapsed and went back to sleep. He touched her forehead and realized that she had a high fever. If he sent her to school like that, they might say something about it. He had no choice but to call the school and tell them that she's sick again. Chie asked him many questions, but Teppei told her that she really was sick this time. 1 hour later, he realized he had said something he shouldn't have to the teacher. Ever since he took Satoko in, there had been nothing but trouble. The teacher came to visit him the day after he took her. He received calls every so often too. They were all from the Child Consultation Center. Every single one of them told him to put Satoko on the phone. Teppei was still certain that Satoko wouldn't give him up, because of her fear that he'd destroy Satoshi's room if he did. However, he wasn't sure how long she'd keep her silence. In short, Teppei had no idea whether or not Satoko would continue to do as she was told. The only thing he knew for absolute certain was that he couldn't control her forever with fear alone. He could frighten her with just a look, but that fear wouldn't last for a very long time. He wanted to leave the house before Satoko got him into trouble. But in order to do that, he needed to find the bank book as soon as possible. Satoko was sleeping like an abandoned kitten inside of a wrinkled blanket.
She was sweating heavily and breathing deeply. Both were signs of a very high fever. Teppei wasn't concerned in the least, of course. Instead, he felt that this was his chance. In that state, she wouldn't notice if he went into Satoshi's room. He'd promised her that he wouldn't mess around in there as long as she stayed obedient to him. In reality, he went inside Satoshi's room while Satoko was at school, but he was very careful about putting everything back into place. However, by this point, he'd had enough. He was anxious to leave as soon as he could. Even Teppei could tell that Satoko's fever wasn't from a cold, but from emotional distress. If she got even sicker, it would cause even more trouble for him. He slowly crept up the stairs, heading for Satoshi's room. He tried to open the door slowly, but it was stuck on something. He assumed he just hit the furniture with the door, but in the next moment, he heard the loud noise of falling metal. Something had been stuck behind the door, and it had knocked over something on the bookshelf. Teppei clucked his tongue. He had been planning to sneak into Satoshi's room while Satoko was asleep. And shortly after that, he heard Satoko running up the stairs. She wasn't running just because she heard a noise. She was running because she heard a noise from Satoshi's room, and that meant that Teppei was trying to get inside it. やめてやめてニーニーの部屋に入らないでああ、もう静かにやろう思ったんに、いきなりこれかい。ついとらんわ。わしゃんな、ゼミがいるんよ。サトシの部屋に通帳が隠してあるんは分かっとん。お前がサトシの部屋に隠したことも分かっとん。おとなしい繁盛せえや。通帳なんて知らないですわ。そんなのニーニーの部屋にはありませんのよ。だからニーニーの部屋を荒らさないで。ニーニーが帰ってくるまでそのままなの。ニーニーニーニーやめしか。 Satoko let out a dull cry as she went rolling across the floor. Fuck Teppei! Satoko's screams echoed around the room. Hitting her would leave a mark, and then the child consultation would harass him, and maybe more than that. As a man of violence, it was already stressful enough to be warned not to hit her. But once he hit her on impulse, like he just did, his restraint was all gone. Satoko was crying and holding her left cheek. She might have suffered a cut on the inside of it when he punched her. She had bloody drool trickling out of a corner of her mouth. Ka, やってもうたん。また来週来るっつうとったな、相談所。来た時に流れたら面倒なことになるの。ああ、まあちゃったよ。にーとやっかましい。踊りゃ他に言えんのか。たまらんか。Teppei kicked her, and she curled up on the floor. Ever since Rina had abandoned him, nothing good had happened at all. All he got was a whiny little girl. All she can do is cook and clean. Other than that, she just acts scared all the time. So once Satoko started crying like an infant, Teppei also lost his mind. 黙れっちゅうとんがわからんか。誰っちゅうとん。
くそくそくそ。大石さん、あんたにも人の心があるなら、どうか今日だけ目をつむってください。こうしてる間にも、聡子の身に危険が迫ってるかもしれないってのに。おっと、私に指一本でも触れると執行妨害で現行犯逮捕しますよ。くそー。やめなよケイちゃん、挑発に乗っちゃダメだよ。大石のおじさま、そんな態度だときっと長生きできませんよ。Oh! そりゃ怖い。言葉をもうちょい選ばないと、あなたの場合は恐喝の現行犯になりますよ。Yeah, Ooishi can be an ass sometimes. Well, he's an ass a lot. よしなよ、ケイイチくん。大石さんは私たちの味方だよ。はぁ？レナ、お前何を言ってるんだ？わかんないかな。大石さんは言葉がさっきから優しい。警察の対面で言ってるだけで、本当はケイイチくんの味方なんじゃないかな。だって、大石さんが本気で私たちを追い払おうとしたら、こんな悠長に話し合いをしないで、実力で追い払ってると思うもの。I hate how he's stupidly grinning as Rena's saying this. I hate how he's stupidly grinning like that. Stop looking at me like that! God damn it, Ooishi! You're fucking cursed. You know that? You're just fucking cursed, Ooishi. You're cursed as fucking hell. 追い払われなくても、現にこうして、相談所の前に立ちはだかってるじゃないかよ。これがどう味方だってんだよ。おいさん、パトに課長から無線が入ってるっす。ありゃどうも。じゃあ私はちょっと席を外します。皆さんは解散の段取りだけお願いします。そこから一歩でも前に進んだら、その時点で宣戦布告ってことにしますからね。覚えといてくださいよ。クソったれ。もしもし、大石です。神取旅行。大石さん、そっちの件はどうですか？大丈夫です。皆さん極めて冷静です。ただ人数が集まっちゃったので、内部の話をつけるのに時間がかかっちゃってるようです。そうなのかい？相談所の方からまた電話が来てるよ。まだ解散させられないのかって。もうじき解散しますよ。Ooishi's prolonging, their stay. トップの話はもうついてるんです。向こうが多分内部を説得するのに時間がかかってるんでしょう。また電話があったら、もうちょい待ってくださいと伝えてください。鬼ヶ淵死守同盟が動き出したなんて聞いて、大石さん言ってもらったけど、今回は穏便に行きそうだね。ダム戦争はもはや昔の話です。もうちょい時間をください。おいさん、よくスラスラ嘘が言えるっすね。トップの話なんて全然ついてないじゃないですか。さてね、どの舌が嘘をついたやら。所長からすぐに解散させないと暴動に発展する可能性があると脅されてますし、やはり増援を頼んで向こうがこれ以上体制を整える前に攻撃した方がよろしいんじゃないですか？クマちゃん、そう意地悪しなさんなよ。は？仲間を助けようとしてあれだけの人数を集めたんですよ。大したもんじゃないですか。懲戒を動かしたってことは、園崎お涼を解き伏せたってことだ。あの年で説得するなんてできることじゃありません。やはりこれだけの人数を集めるには、
園崎横領の根回しは不可欠ですか。 Yes. 連中が助けろって言ってる里子ってのは、ダム推進派の北条夫妻の娘です。見殺しにはしても、助けるために村が立ち上がるなんてことはありえない。それくらいに村と北条家の間の溝は深かったはずです。それをわずか数日で埋めたんですよ、彼は。実はね、私そのやりとりの一部を見てるんですよ。綿流しの準備会の席上でね。彼は勇ましかった。村の年寄り連中から総攻撃を食らっても全然ひるみやしない。見事年寄り連中を説得した。そしてお寮も説得できたら協力するという難問をふっかけられた。で、今日があるんだから園崎本家まで納得させちゃったわけだ。ありゃ将来は大物だよ。くまちゃんは今から前原さんと仲良くしといた方がいいかもしれませんよ。じゃあやはり大石さん手加減してましたね。普段なら強引にやるはずなのに話し合いなんて生ぬるいことを始めるから驚いてたとこです。前原さんに今日はちょいと花を持たせようと思ってます。Ooishi said something that he shouldn't say as a policeman. Kumagai had to struggle to understand what he meant. Giving Ooishi a thin smile, he'd ask him a question. 解散したってことにして引き上げますか？そこまでサービスすることはないです。それにね、前原さんたちも熊ちゃんも鬼ヶ淵の連中をまだまだ分かってない。こんな程度ね、すぐに破られちゃいますよ。まあ見ててください。破られるまで待とうってことですね。憎まれるばかりで相変わらず感謝されない役ですね。くまちゃんも一本吸います？ Kumagai accepted the offer, taking a cigarette from Ooishi's hand. In the next moment, two black vehicles stopped short in front of the building, their brakes screaming under the stress. それおいでなすった。行きますよ、くまちゃん。Several men wearing well-tailored suits emerged from the vehicles. Some of them looked like muscle-headed gangsters, and some of them more resembled intelligent businessmen. There was a clearly overbearing old man in a Hakama with a crest, and what looked like a whole circle of Yakuza leaders arrived after him. 前原圭一君はいるか？ Here we go! どこだ？ Here we go! 前原圭一は俺です。何の用ですか？間違えるな。我々は君の味方だ。あんた方は誰ですか？おじさん、どうしてここに？そんなありえないです。Shion and Mion's surprised reactions made me feel nervous. さあ、ケイイチ君、君が代表だ。戸惑うことはない。行こう。The group of men clapped me on the shoulders. But I can't go. The police are here. はいはいはい、ストップストップ。沖宮署の大石です。皆さんこんにちは。どちらへおいでですかな？なんじゃいお前は。警察が住民の代表の陳情を妨害するとはどういう了見じゃ？いえいえ、園崎先生。これはですね、相談所側からの要請に基づく出動でございまして、
Sonozaki sensei? Is he a teacher from some school? Keiichi! Wait, no. I don't have time to joke around. This man in a Hakama must be the Sonozaki's family's representative on the prefectural assembly. I just need to look something up real quick. Hakama. I just want to know what it is. Hakama are a type of traditional Japanese clothing. Trousers used by the Chinese imperial court in the Sui and Tang dynasties, and this style was adopted by the Japanese in the form of Hakama beginning in the 6th century. Hakama are tied at the waist and fall approximately to the ankles. Is there a little bit more? Yes. Okay. There are 2 types of Hakama. Divided Umanori, horse riding Hakama, and undivided Andan Bakama, lantern Hakama. The Umanori type have divided legs, similar to trousers. Both these types appear similar. Mountain or field type of Umanori Hakama was traditionally worn by field or forest workers. They are looser in the waist and narrower in the leg. Hakama are secured by 4 straps, himo, 2 longer himo attached on either side of the front of the garment, and 2 shorter himo attached on either side of the rear. The rear of the garment has a rigid trapezoidal section called koshiita. Below that, on the inside, is a hakama dome, a spoon-shaped component, sometimes referred to as a hera, which is tucked into the obi, or himo, at the rear, and helps to keep the hakama in place. Hakama have 7 deep pleats, 2 on the back and 5 on the front. Although they appear balanced, the arrangement of the front pleats, 3 to the right, 2 to the left, is asymmetrical, and as such is an example of asymmetry in Japanese aesthetics. Historically, a boy would start wearing his first pair of hakama from the age of 5 years old, as commemorated in Shichi-go-san. A similar practice as this, called reaching, was seen in Europe up into the Victorian age, where boys would then on start to wear breeches instead of dresses, like a coming of age. And that's a little bit about Hakama. This man in a Hakama must be the Sonozaki family's representative on the prefectural assembly. I heard that he's a really scary guy when he raises his voice, just like Mion's grandma. じゃかましい警察は突っ込んでろお前にここに来て陳情を妨害しろと命令しよったのは誰じゃ所長から直々でして。いやー、所長には逆らえませんもので。沖宮署の署長だな。後で厳重抗議しちゃう。首を洗って待っとけと言うておけや。Ooishi's partner was doing his best not to laugh. はいはい、伝えておきます。でですね、とりあえず獅子舞主の条例がございまして。Ooishi knows that Ooishi knows that they're getting in regardless, so he's just playing the role of being the asshole. 施設長である相談所長がですね。I mean, he's really good at it. 彼らが入るとジムに支障があるってんで。権限の範囲内で敷地からの退去を命じてるわけなんです。As Ooishi-san explained in a strange, half-troubled and half-delighted manner, one of the intelligent-looking guys started talking instead of Representative Sonozaki. どうも、園崎法律相談事務所より参りました弁護士の園崎です。市児童相談所施行条例は拝見させていただきましたが。本件は不当で職権乱用にあたります。こちらは施行条例の複写。また前原圭一氏はひなみざわ連合長会が委任した陳情団の団長です。こちらが連合長会発行の委任状。ひなみざわ連合長会は
鹿骨市役所自治係の立ち会いの下で結成された善意の住民団体です。よって前原圭一氏は正当な手続きを経て結成された住民団体の正当な代表者と認められます。この陳情を否定するのは明らかな職権乱用であり、これは市職員服務規定にも違反します。This is just Rikishi flexing his former civil servant knowledge. He's just flexing his former civil servant knowledge right here. 以上から児童相談所長の命令が執行することは明らかであり、それに対し警察がこれ以上の妨害を行う場合、わかりましたわかりました。ごめんなさい。どうぞ皆さんお通りください。最初からすっ込んどればええんじゃ。さあ行くぞ圭一君。全員で入られればやっぱりそれはジムに支障が出ると思うんですがね。ご心配なく、団長以下の我々代表団だけで入ります。この人数でも業務に支障があると言われますか。相談所内の待合ロビーにはソファーが4機あり、10人程度の訪問者は十分に想定の範囲内で。失礼しました。打足でした。どうぞどうぞお通りください。前原君、行きましょう。もう私たちを遮る敵はいりません。はい。おいでな、ミオシオン、リカちゃんも行くぞ。行こうみんな。やはりこれはお寮の口利きですか？ Yes. だね。まさかバッチャ、この人たちにまで声をかけてくれるとはね。見て見ぬふりどころか、園崎本家最大支援じゃないですか。大ババ様、どういう心変わりですか？ Well, you saw it, didn't you, Shion? Keiichi leapt at her and strangled her to the ground. That's totally what happened. レナは驚かないけどな。みーちゃんのおばあちゃん、きっと力になってくれるって信じてた。そっか、あのばあさんにはとんでもないことをたくさん言っちまったけど、チクショー、キスしてやりたい気分だぜ。All I could think about was that one OVA. That wasn't an OVA yet. Yeah, I think that wasn't an OVA. Something like this. じゃあみんな、私たちは行ってくるね。I don't like that. The crowd cheers. The main event is about to begin. 前原さん、いいぞ。宝蔵お願いします。さとこちゃんお願い。前原の坊主、しっかりな。いよいよ天皇さんでござるよ。ご分をでござる。演じるモーと敵団英連隊退路を確保。同志の突撃を援護せよ。へい、頼むぜ。熱いのを一発ぶちかましてやれ。ああ、見てろよ、やってやるぜ。前原さん、ここで待ってます。良い知らせを待っていますよ。必ず良い知らせを。先生も待ってますからね。I pump my fist in the air in response to their high expectations. We enter the Child Consultation Center, backed by the power of the Sonozaki family. I finally made it! It was cool inside the building, unlike the outside world. I could still hear the crowd, but at a lower volume.
It was loud enough to hear their cheers. The staff in the building must have known who we were. They tried to concentrate on their work as if they didn't see us. こんにちは。今日はどんなご用でしょうか。前原圭一です。北条聡子の件についてお願いに上がりました。死のうの言わんで所長出さんか。ひなみざわ連長の代表の前原氏が来とるんじゃ。所長対応せんかい。所長はただいま所用で手が離せません。代わって私がお話を賜ります。どうも、園崎法律相談事務所より参りました弁護士の園崎です。以後の会話はすべて録音させていただきますのでご了承をお願いいたします。どうか責任あるご返答をお願いいたします。所長の手が空くかどうか確認いたします。少々お待ちください。花山くん、お久しぶりです。園崎議員、その説は大変お世話になりまして。今日はひなみざわ連合協会の代表団のメンバーとしてお伺いしました。所長さんに会わせてください。大変失礼しました。君、所長席前の応接にご案内してお茶をお出しして。I guess the power of a representative can really get public officials moving. I heard that there are both prefectural and municipal representatives in the Sonozaki family. We have the power of both of them today. And that means we have nothing to fear. We were inside his office, but the head of the office wasn't to be found. I'm sure he's somewhere in this building. All the exits are blocked. There's no way he could escape from us. He better not be thinking that he can hide from us all day. The head of the office, in fact, was peeping out through the blinds of the meeting room on the second floor. He was shaking in fear. Why are they inside the building? What are the police doing? いえ、それが県議と市議の園崎議員が両方おいでで、あと弁護士らしき人もいます。責任ある回答と言われると管理職以外では対応できません。Okay, I've got it. Today is Saturday. It's nearly 3, right? I'll just stay here until then. Have them leave after we close up. Meanwhile, I'll talk with the municipal manager about what to do next. 自治の係長からは折れといた方がいいってご助言いただきませんでしたっけ？懲戒って言うからもっと近所のおっさんなんかが来ると思ってたのに。No. なんで議員が来るわ、弁護士が来るわ、ヤクザは来るわ。You know what could have avoided you from seeing them? Doing your fucking job, asswipe! 人が200人も集まってくるわけですか。それがそのひなみざわですから。Just because of your stupid pride, Chief, you put the risk of all of your workers' lives in danger because of your stupid pride. And you don't know how to do your job. Chief, you don't know how to do your job. So now, this is happening. This is happening because you don't know how to do your job and you have too much pride to do it. Stupid idiot. Anyway, the office is closing in 10 minutes. I'm sure they'll threaten me if I meet with them. But I'm not going to concede. It's my duty as a civil servant not to do my job and actually save someone. I'm sorry. I've been working for the government for 40 years, and I'm not ashamed to boast about that. I'll never compromise just because some gangster threatens me. In the next moment, the phone in the conference room rang loudly. The head of the office nearly jumped out of his skin. Scared even of the phone, he told the manager to tell whoever it was that he wasn't there. はい、もしもし、原山です。どうも、変わります。所長、
自治です。Hello? I'm in deep trouble. There are about 200 people surrounding the consultation center right now. They even have the representatives on their side. What should I do? だから私、申し上げましたよね、所長。But it's your job as a municipal government to control trouble within the town councils. Do something about this. It is your sworn duty to take care of this. いや、別に自治はそういう係じゃありませんよ。Okay, I'm sorry that I yelled at you, Ida. You cool. いや、自治の仕事は地域コミュニティの活性化と行政との連帯を。I don't care. Can't you do something about this? こうなったら向こうの言い分に譲歩するしかないですよ。建前はこの際引っ込めた方がいいです。私どもも住民あっての行政なんですからね、所長さん。ちょっとここは一つ穏便に妥協できませんかね。You're an official too, aren't you? How dare you take the side of the town council? I'm not going to concede. I'm not going to follow the regulations. Oh wait, no, he's saying I'm going to follow the regulations. I'm going to follow the regulations. A civil service duty is to conduct business impartially. I've never broken that rule in my entire career. Jeez, no wonder why you're an asshole. I passed the administrator's exam because I always follow the rules. God, you have no personality. No wonder why you're such a loser. まあ最終的な判断は所長にお任せします。こちらも努力はしますが、だから所長、私言いましたよね。連中を怒らしちゃいけないって。Fine. Then I won't ask for your help anymore. I'm hanging up the phone. 所長、今日は3時で逃げ切ったとして月曜にもまた来ますが、その時はどうするんですか？自治にまでサジを投げられたらもう市長室にはとっくに話がいってます。月曜の町議で多分話が出ますよ。I haven't done anything that would upset the mayor. No matter what he says to me, that's what I'll tell him. The phone rang once again. Also, once again, the head of the office trembled in fear. The manager had to reluctantly pick up the phone. はい。つないでください。はい。お電話変わりました。ただいま変わります。お待ちください。所長、お電話です。こんにちは。自治じゃなく誰からです？市長からお電話です。はい。そうですね。ひなみざわ地区6町会を束ねる連合町会を代表されていらっしゃってる皆さんです。ええ、そうですね。ぜひ話を聞いてあげてください。そんなことはありませんよ。公平さはとても大切ですが、地域に合った柔軟な対応をしてこその市政です。よろしくお願いします。今日の話が終わりましたら、今日の6時までに市長室に直接報告にいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。The mayor's just like, cut your shit, chief. And listen to the people of Hinamizawa. The man spoke with a gentle demeanor, but in a tone that didn't allow objection. Then the elderly man in a double suit set the receiver down. すまんねえ。エロ助かったんよ。Oryu was sitting on the couch in the reception area. Akane was there with her, too. とんでもない。それにしても、本庁舎に直接いらっしゃるのは、ずいぶん久しぶりになりますよね。園崎さんが直接おいでになられるから、何事かと思いました。すまんねえ。ものを頼むんかいね。
直接コンとな、礼儀悪いと思うたんよ。すまんねえ、ほんま。いえいえ。東方の職員が大変に失礼いたしました。司政が町会の皆さんとの連携で成り立っていることをよく指導しなかった私の不徳が招いた事態です。So he says. However, the mayor couldn't believe that Empress Sonozaki came all the way to see him just to save one little girl. It's a huge deal when Oryu Sonozaki comes directly to his office. It's also unusual for her to do things indirectly to begin with. Rather than leading the charge herself, she was having Keiichi Maibara save Satoko. The mayor understood that she was doing this so Keiichi Maibara would get all the credit. Because of that, he was very interested in this young Keiichi Maibara. しかし、聞けば聞くほど関心な若者ですね。友達を助けるために、それだけの運動を起こす情熱と気力は、なかなか今時の若者には見られません。そうなんよ、そうなんよ。大した若い手段ね。あんなのがいてくれたら、わーしゃいつお迎えが来ても、いつも任せられるわ。Sorry for interrupting you, but don't fucking die in the office right now. ババ様、お迎えなんて縁起でもないよ。長い気ゃするもんさな。あかね、今後も何かあったら、圭一の面倒見たったれな。あらま、すっかり気に入っちゃって。私が男の子を産まなかったのをまだ根に持ってるのかい？ Oh. It was now 3 p.m., and I heard the announcement that the center was closing. The head of the office finally showed up in the room. He seemed like a totally different person. When I first met him, he had a cold attitude and responded to questions with blunt answers. But now, he was much nicer and agreed with everything we said. Oh my god. You know, it just makes me happy to see that he got his shit wrecked. It just makes me happy to see that his shit got wrecked. I guess the power we held must have intimidated him. If I was alone, I would have never gotten him to listen to me. It's thanks to everyone's support that I'm able to talk to him now. わかりました。本当に申し訳ございませんでした。直ちに対応いたします。係長、北条さんのお宅に電話してください。わかりました。Satoko! Finally! You're finally free! Alright. We're about here. We're about to save Satoko from the evil Teppei. We're here. We're at the moment where we finally save her. Let's do this. Teppei stopped kicking her as he heard the phone ring. He could ignore the call, but if it was someone from the Child Consultation Center, they might become suspicious of him. He'd hurt Satoko enough to bleed bruises. He couldn't let them visit, so he had no choice but to deal with them over the phone. これぐらいで勘弁しちゃんがな。ええか、通帳の場所、電話が終わるまでに思い出しとかんねん。All Satoko could do was curl up and cry. もしもし、どちら様？お世話になっております。沖宮の生活相談所でございます。またかいね。
あんたとこも暇やんな。うちばっかりかまっちょなんで、他の仕事せえな。お前の給料俺の税金で賄っとんやん。You pay them? 申し訳ございません。これからうちの職員がお邪魔させていただきますが、よろしいでしょうか。よろしいわけない。今な、家の中を大掃除中なんねん。誰もお迎えできるような状況にありまへん。また日を改めてえな。The consultation center wouldn't give up. Teppei wanted to hang up the phone, but if he did, he knew that they'd show up for sure. 今日は聡子さんはお休みしていると聞いていますが、ご在宅ですね。病気なのに外出させてるということはございませんよね。申し訳ございません。聡子さんに大至急確認したいことがございまして。なんじゃい、聡子に何の確認があるんじゃい。わしが聡子の親ねんねん。親が回答するんねん。俺、何でも聞いたってや。聡子さんを電話先に出すのを拒否されますか？拒否なんて言っとらん。Teppei, you're just fucked. You're just fucked, Teppei. You're just fucked. And you well deserve to be fucked, you piece of shit. 親がこの代わりに回答する言うとんねん。我今日はえらい強気やんねん。One cannot see what one says. They hear. どういうつもりじゃい。お前、名前言ってみ。もう一度お願いいたします。聡子さんを電話先に出していただけませんか。おんだるや。You know, with the stuff he's saying out loud, it's very suspicious. Even from the phone, that's very suspicious. He'd thought dealing with government officials was a bit like playing a whack-a-mole. If you hit them hard enough, they won't show up for a while. But today, whoever was on the phone seemed so provocative and self-assured. Teppei sensed that they'd definitely come to the house if he didn't put Satoko on. And if they sound like that over the phone, if they came to the house, they might be bringing along more than just a couple of people. For all Teppei knew, they might even bring a police officer. If they did, he couldn't turn them away at the entrance. He knew too well just how scary police officers could be. ちょいと待っとれや。風邪で寝とるとこ起こすんねん。時間くれや。He covered the phone with his hand and spoke to Satoko downstairs. ああ、里子よ。相談所の人がな、お話ししたいことあるっちゅうねん。ちょいと電話に出てんか。Even though he had just been beating her, Teppei was addressing Satoko in a sweet, phony voice. It would disturb people to hear him talk like that. Satoko knew that his sweet voice was the scariest tone of voice he had. She couldn't refuse after hearing him talk like that, so she obeyed him and went upstairs. Teppei grabbed Satoko's shoulders with all his might and whispered in her ear. 何のかんのあっても、わしら仲良し家族やんね。そこ間違っちゃダメやんね。な。はい。わしを怒らせると、サトシの部屋が大変なことになってまんの。よく覚えといてな。ああ、ちゃんとうまく電話ができたら、もう金輪際サトシの部屋には入らんと約束する。どうや、仲直りやんね。な。He squeezed her shoulders even tighter. Satoko contorted her face in pain. わしら仲直りじゃ。な。分かってますわ。仲良しですもの。
Teppei gave the phone to Satoko as soon as she nodded. He stood behind her, continuing to grip her shoulders tight. It was like a raptor gripping its prey with its sharp talons. 北条聡子さんですね。こちらは沖宮の生活相談所の原山と申します。いかがですか、その後は。鉄平さんとの生活は問題ありませんか？ That's a weird transition. No, that wasn't even a transition. We're still from the point of view of the Hojo residents. Oh, that was weird hearing. It's just him on the phone, then him off the phone. The volume on the phone was low enough that Teppei couldn't hear what they were saying. However, he squeezed Satoko's shoulders harder and urged her to say something, because her silence could be interpreted as a negative answer. ええ。おじさんとの生活はその後もうまくいっていましたよ。そうですか。問題ありませんか。え？ああ、はいはい。どうぞ。もしもし、サトコか。俺だ、ケイイチだ。無事か。ええ。無事ですわよ。いいか、サトコ。もう全部決着がつくぞ。児童相談所の所長は、お前がうんとうなずけば、即時に保護すると約束した。所長だけじゃないぞ。シボネ市の市長も、お前の救済に最優先指示を出してくれてる。へへ、すげえだろ。園崎家が全部手回しをしてくれたんだ。ミオンのばあさんがそこまで動いてくれたんだぜ。Satoko always felt bitter toward the Sonozaki family, because they were often the ones talking about her behind her back. She hated Oryu most of all. It didn't make sense to her that Oryu would do anything to help her. 確かにダム戦争以降、ひなみ沢に北条家の娘だというだけで、貞子を無視したり、冷たくする奴らがいたのは事実だ。俺は鈍感だから気づかなかったが、貞子は毎日、そういう人たちの冷たい目線に傷つきながら生活してきたんだよな。でもな、そんなのは全部俺たちがぶち破ってやった。もうひなみ沢には誰一人お前のことを見捨てようとする奴はいない。お前に見せられないのが残念だぜ。今俺たちを応援するためにひなみ沢から200人以上の人が集まってる。明日の綿流しの祭りの準備を放り出してお前を助けるために相談所へ陳情に集まってくれてるんだよ。え？あ、はい。な、園崎家の人から伝言だ。ミオンのばあさんいるだろ。貞子に伝えてくれってさ。今まで冷たくしてごめんなってさ。今度ぜひみんなで本家へ遊びにおいでってさ。な？あのばあさんももうお前の味方なんだよ。あのばあさん、お前を助けるために今市長のとこに直談判に行ってるらしいぞ。だからそれは俺たちも同じだ。俺たちお前の仲間だ。お前が連れ去られた次の日から毎日相談所に押しかけていたんだからな。みんなが貞子のために賛同してくれた。人の数はどんどん増えて、今やひなみ沢全部の支持を取り付けた。ちょっと待て、リカちゃんが変わる。さとこ？ No! Come on! Oh, they changed the song! Oh no, here we go! リカです。リカ。ケイイチたちが全部終わらせてくれましたです。もうひなみ沢はさとこを敵にはしないのです。だから僕とさとこが一緒にお買い物に行ってもさとこだけが無視されたりしない。僕だけがおまけをもらえたりはしないのです。さとこに冷たくする人はもういないのです。Satoko wasn't sure if she should feel happy or sad that Rika noticed how badly the villagers were treating her. All she could do was let out a bitter laugh.
そんなのって信じられませんですわ。そうね、私も信じられない。リカ？ Satoko was surprised. She was surprised to hear Rika's voice sound so mature over the phone. She almost sounded like a different person. これはどうにもならない運命なんだと。どうやっても助けられない袋小路なんだろうと諦めた。あなたもそうだったはず。でも運命なんてなかった。抜けられない袋小路なんてなかった。どんな壁も金魚すくいの網よりも薄いんだって豪語して、本当に圭一が打ち破ってみせてくれた。聡子、もう不幸に屈しなくていい。私たちはもうあなたの鼻先にまで救いの手を伸ばしているの。あなたがうなずくだけでも手が届く。でも私強くならなくちゃいけないんですの。あなたのトラウマ、それを克服しようとするあなたの強さ。あなたは叔母のいじめをサトシの背中でやり過ごしてきたことに深い罪の思いをずっと抱いてきた。その贖罪のために鉄平のいじめに耐えていることを知っているわ。助けを求めない自分になることで兄に甘えきってしまった自分と決別したいというあなたの心はわからなくない。それはとても高貴な決意であなたの成長を意味する素晴らしいこと。もしサトシが今ここにいたなら、あなたのたくましくなった姿にきっと拍手を送る。きっと頭を撫でてくれる。ムーっていいになんて思った？全然ダメね、サトコ。あなたはサトシの強さなんかに全然追いついていない。Rika's words were suddenly toned with malice, penetrating Satoko's heart the moment she thought she was saved. あなたは耐えることが強さだと思ってるようだけど、それが昔とどう違うというの？今のあなたはサトシが帰ってくるまでを耐えているだけ。結局サトシにかばってもらうまでを耐え忍んでいるだけなのよ。あなたはサトシがどれだけの強さを持っていたのか。サトシはね、戦ったの。戦ったの。恐ろしい叔母に真っ向からあなたを救うために。思い出しなさい。あなたが泣き叫ぶほどに恐れたあの叔母に両手を広げてあなたの前に立ってかばってくれたサトシの姿を。Satoshi was just as scared as Satoko was. All she'd ever seen was her brother's back. She had no idea what kind of expression he was wearing on his face. He didn't want to stand in front of his furious aunt, but he had no choice if he wanted to protect his sister. Satoko never once saw how scared he was, and she never once saw how courageous he was in spite of that. 立ち向かったの。耐えたんじゃない。 Shit, I'm sorry. 助けを求めなかったんじゃない。I should not skip important lines like that. That deserved a higher punishment than a wrist slap. I'm sorry, everyone. 戦ったの。立ち向かったの。私もかつてはそうだった。どうせダメだと思って戦うのをやめた。立ち向かうのをやめた。運命に屈し、耐えることを選んだ。助けを求めたってどうにもならないと思って助けを求めるのもやめてしまった。それは今のいじけ Oh my god! 助けてもらう。 I didn't even click it! I didn't even click it. Oh my god, I'm so fucking sorry. I didn't even click it though. I didn't even click it.
でもね、私は立ち向かう。I didn't even click the button. I didn't even click the button. I'm gonna read it. I'm gonna read it. Oh my god, I'm so sorry. Satoshi fought. He didn't just take the violence that was dealt to him. He fought it and struggled against it. I was no different from you once. I stopped fighting because I gave up. I stopped struggling against it. I chose to accept fate and quietly endure my pain. I thought it was a waste of time to seek help, just like you. I was just waiting for someone to come along who would change my circumstances. But I decided to fight. だから圭一から受話器を奪った。この運命の最後の最後だけでも私が自ら打ち破る。だから私があなたを解き捨ててみせる。サトコ、あなたのすぐ後ろにいる鉄平が。Why do I keep on doing this in the best scene? ええ、いますわ。さあ、その男の顔を見なさい。その恐ろしくて醜悪な顔を。そしてその恐ろしさに完全と立ち向かったサトシの勇敢さに気づきなさい。もしあなたがサトシに対する罪をあがなおうとしたならば、それは助けを求めない強さを得ることじゃない。サトシの勇気を、力強さを受け継ぐことなの。それにどうか気づきなさい。Satoko slowly looked back at her uncle, though she was afraid to do so. He was wearing an unpleasantly broad grin while gripping her shoulders so tightly. Ultimately, it wasn't even really about dealing with her aunt or uncle. It was about dealing with her fear. Satoshi faced his fear. He could have chose to run from it, or to sit and take it, but he fought for his little sister instead. He fought that fear, and didn't falter. And what was Satoko doing? She believed that the violence she was suffering was the punishment she deserved. However, Rika wasn't wrong. Satoko wasn't trying to gain strength at all. She was only shutting herself out until someone came to save her. She wasn't doing anything on her own. She was only waiting for someone else to do something about it. Satoshi faced it. He faced this fear. That was his strength. 足がすくむ。奥歯が震える。背中の産毛がゾワゾワする。Oh my god, I'm losing control of my hands right now. God, it's so hard. This scene is so amazing, but it is... The feels are really getting me good. They're getting me really good. Oh, fuck. その感触すべてがあなたをかばおうとするたびにサトシが感じていたすべて、そして分かってサトシがあなたに何を期待していたか、何を見習って欲しかったか、それが分からなかったらサトシは永遠に帰ってきたりするもんか。なんじゃい。長い電話だの。Satoko was consumed by fear. Her teeth were chattering, and she felt shivers running down her spine. And that was what Satoshi felt every time she cried. さあ、サトコ、あなたの強さを。この一年でどれほどの強さを得たかをサトシに今こそ見せなさい。サトシのような勇気を今こそあなたの胸に宿しなさい。リカ、
Even if she asked for help that very minute, Teppei wasn't just going to disappear. When she asked for help, she needed to survive until someone physically came to her house to rescue her. Satoko ached all over her body. Her wounds were pulsing along with her heartbeat, and she could taste the blood in her mouth. It wasn't as easy as Rika made it sound. One nod wasn't going to solve everything at once. They had no idea how hard it was for her to nod. What did her Nini look like when he protected her? She couldn't remember his face, but she remembered the strength in his words. And she even may have heard a little bit of fear in his voice. But even so, he still fought. He faced his fears and fought for her sake. Satoko was scared, just like Rika said. Her teeth were chattering, and she felt shivers running down her spine. But she had to face him. She had to challenge him, to fight him, and to break the cycle! Satoko, これから受話器を相談所の人に戻す。あなたの口で伝えなさい。ええ。ええ。あなたの勇気を見てるから。もしもし、電話を代わりました。相談所の原山です。もう一度確認いたしますが、哲平さんとのその後の生活は問題ありませんね。Satoko looked at Teppei again as she listened to the question. Looked straight into the face of terror. All she ever did was hide behind Satoshi's back. Show me that courage. It wasn't only Rika. Her Nini was watching her too. はい。もう一度お願いします。The moment the words left her mouth, Teppei clocked his niece upside her head with every bit of strength he had in him. Satoko whirled down the hallway, still clutching the telephone receiver. Oh, Satoko! 今度りゃ裏切ったんだ！あんたなんか大っ嫌い！出てって！ここから出てってくださいまし！ここは私とニーニーの家ですのよ！私たち家族の家ですのよ！あんたなんか大っ嫌い！あんたなんか出ていけ！かー！こん野郎！ Satoko wasn't going to take a beating any longer. Instead, she spread her arms wide and jumped onto her uncle. Of course, that wasn't going to hurt Teppei at all. Satoko was as weak as a newborn puppy to him. That was, however, the best attack she had at her disposal. Satoko was fighting for the first time in her life. She had decided to stop waiting for somebody to save her. In the end, Satoko was the only one who could save herself. Enduring her uncle's violence had never meant anything at all. She had thought she learned something from her Nini, but she had been mistaken this whole time. なんじゃいその目つきや！前は全部へし折られていか！ But, just as Teppei raised his fist, someone loudly hammered on the front door. 北条哲平、ここを開けろ！警察だ！ Get fucked! Get fucked, you asshole! Teppei couldn't help but jump in surprise. It had barely been a minute since Satoko asked for help over the phone. 早く開けんか！ぶち破って入るぞ、こら！ Get fucking fucked! どうでしたか？さとこちゃんは？さとこちゃんは助けを求めました。これで相談所は動きます。それより、さとこが危ない。逆上した鉄平が、さとこに乱暴するかもしれない。We had heard a violent noise right after she asked for help. In other words, Satoko had been brave enough to do that in front of her uncle.
く行かないと。誰か車を回して。 Several of the villagers who came by car started their attitudes. The crowd has started to realize what was going on. Damn it! We're coming as fast as we can, Satoko! 前原さん、大丈夫ですよ。ついさっき、北条家に警官が突入しました。聡子さんに暴行を加える時間なんて与えません。どうして？さて、どうしてでしょうね。I can't hate you forever, man! とにかく、一件落着なら、この集団解散してくださいよ。I can't hate Ooishi forever. I cannot hate him forever because sometimes he can do things right. それじゃ、ひとまずこの場は失礼します。それでは、良いお年を。大石は聡子の電話を聞くのと同時に無線でどこかへ連絡していましたです。聡子ちゃんの家の前にあらかじめ警察の人がいてくれたってことなのかな。そっか、皆殺しの件で警察が張り込んでたわけだ。なるほどね。リナって誰だ？ Oh yeah, Keiichi. That bloodline kind of got, obscured by everything else going on. 皆さん、車に乗ってください。早くひなみ沢に戻りましょう。There were several officers combing the Hojo residence. Satoko was sitting by the porch, talking with another officer. She had some painful-looking bruises all over her face. さとこちゃん、大丈夫？大丈夫？あははは、これが大丈夫に見えました。監督、さとこを見てあげてください。とにかく診療所に運びましょう。さとこちゃん、自分で歩けますか？ Satoko nodded to the coach and stood up. It looked painful for her, but even so, I felt relieved to see her better than I expected. However, the cruel bruises inflicted over her body were all too horrible to look at. I'll never forgive that man for abusing a little girl like her. My body shivered in anger. さとこ。Oh God. Oh. リカ、見ててくださいまして。私、やるときはちゃんとやるんですのよ。ええ。あなたの勇気、ちゃんと見てた。あなたは勝った。You sure did. 運命に打ち勝った。Oh my God. Both Rika-chan and Satoko cried and hugged each other. I soon heard another car coming. I immediately knew who it had to be. It was Ooishi-san's police cruiser. どうも間一髪にはならなかったようですね。お役に立てなくて申し訳ない。はい。大石さんが気を利かせてくれなかったらどうなっていたことか。ありがとうございました。大石のおじさまもたまーには気が利くじゃないですか。それで、さとこさんの容体はどんな感じですか？監督が見てくれています。何でもなければいいんですけど。
ああ、クマちゃん。鉄平はどうしました？確保しました。さっき、小宮山さんたちの車で署へ移したそうです。じゃあ逮捕されてもうこの家には戻ってこない？ Likely not. 別に逮捕されて死刑とか無期懲役ってわけじゃないだろうからな。考えたくはないけど、いつか戻ってくるんだろう。まあそうはさせないけどね。二度とひなみ沢に近づけないようにしてやるさ。Oh, yeah, Mion! おやおや。園崎家の次期当主が恐ろしいことを言い出しますね。脅迫とかはいけませんよ。脅迫じゃないですよ。ひなみ沢や沖宮の界隈に帰ってくるときっと大変なことになるだろうから、もし島に戻れてもこっちに帰ってこない方がいいですよって忠告申し上げるだけです。You shouldn't worry about it, Ooishi, because you're retiring in a year. You're retiring in a year, so you shouldn't be worried about this at all. ああ、忠告なら仕方ありませんね。これでさとこちゃんは本当に救われたの？これで全部？さてね。急は要さないけど、まだまだ色々と戦いは続くと思うよ。てっぺんの神権が喪失すれば、新しい後見人を定めなくちゃならない。里子の権利関係とか色々ね。でもそれは大丈夫。バッチャが腰を上げてくれた以上、園崎本家がバックアップするよ。里子の不利になるようなことには絶対ならない。さとこは診療所へ行きましたです。でも入江の話では思ったより傷は浅いそうなのです。そうか、それはよかった。さとこちゃんは明日にはもう退院できるのかな？さすがに退院しても全て元通りってことはないだろうね。違いますですよ、みー。明日は綿流しのお祭りなのです。なんだか大変な一週間だった気がするけど、もし綿流しのお祭りを全員で迎えられたなら、それって結局ハッピーエンドってことじゃないですか？私たちが取り戻したかった世界をようやく取り戻せた証なの。そうだね。さとこだってケイちゃんの叩き売りはきっと見たいと思うよ。すっかり忘れていたけど、今頃プレッシャーがさとこは絶対に来ますですよ。Oh man. Before I knew it, lots of people from the village had joined us. They were the same people who came to the Child Consultation Center to support us. They wanted to know if Satoko was safe. Considering her injuries, safe might not be the right word. However, she is free from the curse of her uncle now. Her emotional scars will slowly heal. We'll be there for her, as her friends. No, it wasn't just us anymore. The whole village is going to be there for her. The ghost of the damn conflict won't haunt Satoko anymore. It was a very long week. In this 1 week, we united, we fought, we overcame, and we won. It wasn't an easy victory. However, the price we paid was more than worth it. Tomorrow is the Watanagashi Festival, the biggest festival in the village. It's a huge event where we worship the guardian of this village,
Oyashio-sama. Oyashio-sama is a god who united two enemy peoples. The curse on the Hojo family has disappeared, and Satoko is truly going to be a part of the village. We'll all be playing at the festival together. This is a perfect happy ending. When our ordinary days were taken from us, we all felt so powerless, but now we have everything back. What else can you call that but a miracle? No, you can't actually call it that. Miracles can be created when everyone works together. What's impossible to do alone becomes possible when everyone joins forces. With everyone's power, we were able to make impossible things happen. And that's only a natural outcome of everyone doing their best together. So it's not a miracle. In other words, it was inedible. The old legends in this village tell us that Oyashio-sama made it possible for humans and demons to live together. I'm not sure what that story really means, but I'm sure that Oyashio-sama made something impossible happen. We can be proud of what we did. I'm sure Oyashio-sama is proud too. 前原の坊主 Oh my god, I forgot they call Keiichi my Bara boy! やったな。やりましたね。連日押しかけた甲斐がありました。 My supporters cheered me on. They were all glad that Satoko was finally safe. The sense of accomplishment at saving Satoko finally hit us, and we hugged each other, sharing praises for our struggle. Higurashi no Nakakori ni. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, Jesus. 傷つけば傷つくほど、心は臆病になっていった。悲しい思いが深ければ深いほど、幸せを喜べなくなっていった。幾千度と繰り返されてきた同じ時間、同じ世界。笑顔を忘れてしまった少女は心に鍵をかけて引きこもるが、その隙間から差し込んでくる光に気づいて顔を上げる。パンドラの希望は本当に存在していたのだろうか。皆殺し。取り戻した勇気とともに明かされた闇の真実。諦めていた未来はすぐ目の前にあった。Oh man, Minagoroshi has just begun. I'm not even joking. Minagoroshi actually just legitimately began. Alright, after this little cutscene, I'm gonna have to end this video here. Oh. We're gonna start off great next time. We're gonna start off great next time. We're gonna start off amazing next time. But for now, I must end this first part of Minagoroshi right here, right now. Next time, Minagoroshi truly begins. I'm not even joking when I say it. That was only the beginning of this arc. No fucking joke! That was only the beginning of Minagoroshi. OK, OK.